واتساب جايز، نتمنى تكونوا مزيان. مرحبا بكم معايا مجددا في حلقة جديدة بعنوان linking words. غادي نحاولوا نشوفوا شنو هما linking words وفوقاش كنستعملوهم. So when to use them? Linking words are used to connect between two or more sentences. إذن في الدرس على المتعلم معرفة أنواع الروابط والطريقة تاع التوظيف ديالها في الجمل. غنشوفوا الأهمية تاع الروابط اللي كتساعد التلميذ على ربط الجمل مع بعضياتهم باش نتغلبوا على مشكل الكتابة. أغلب التلاميذ كيلقاو صعوبات في التكوين والربط ديال الجمل. بالنسبة للتلاميذ الثانية باك لابد عليكم توظفوا الروابط بشكل صحيح، لأنه كتعطى نقاط على التوظيف السليم ديال الروابط في الجمل. الروابط كتنقسم لأنواع وكتستخدم للتعبير على contention, purpose, cause, effect and addition. Good. Let's explain the first type اللي هو الإضافة. اش كنقصدو بالإضافة؟ The addition is when you join similar ideas. ملي كتلصق جوج تاع الجمل مع بعضياتهم. مثلا محمد is hard working, he is smart. جوج تاع الجمل. I need a linking word to connect between the two sentences. So I can say Muhammad is hard working. In addition, also, moreover, furthermore, he's smart. Good. We can also add to as well. Example, Muhammad is hardworking. He is smart too. As well. نمشيو نشوفوا النوع الثاني اللي هو expressing concession. We use them to express opposition between ideas. نقيض تضاد. However, yet, nevertheless, nonetheless. Good. They are usually placed in the middle of a sentence. Example, he worked very hard, however, he failed in the exam. الصنف الثاني يأتي في البداية أو في الوسط نتاع الجمل. They can be used in the beginning or in the middle of a sentence. مثلا although, though, even though. Example, although he worked hard, he failed in the exam. ولا he failed in the exam although he worked hard. And finally, come the two words in spite of and despite. Let's have a look at the two examples. Number one, despite the rain, we played football. We played football despite the rain. 2. In spite of being tired, I went to school. I went to school in spite of being tired. Good. من بعد ما شفنا كلمات الربط ديال الإضافة وديال التضاد، غادي نحاول في الحلقة الجاية نخصو مجموعة تاع الروابط الأخرى بحكم ضيق الوقت. دابا غادي نحاولوا نشوفوا بعض النماذج ديال الأسئلة اللي يقدروا يطيحوا في الامتحان. يلا نبداو مع السؤال الأول.